Gracias, profesor. Vamos ahora con Ricardo Menéndez. Ricardo Menéndez. Attends, on va demander si c'est net. On peut ouvrir? Je pense, hein. On peut pas. Tu veux faire quoi? Bah, leur parler? Ouais, alors. Sí, te escuchamos, Ricardo. Hola, hola, buenos días. ¿Me Sí, buenos escuchan? días, adelante. Ricardo? Hola, buenos días, entrenador. Ricardo Menéndez del diario de hoy, desde San Salvador. Quiero consultarles sobre la selección salvadoreña. ¿Qué opina usted de la selección del Salvador, tomando en cuenta que podría ser rival en cuartos de final, ya que el cruce del grupo B y C se podría dar en esta Copa Oro? Bueno, yo creo que primero lo más importante es nuestro grupo. Si no lo hacemos bien en nuestro grupo, ya hablar de cruces ya sobra. Pero bueno, como siempre, máximo respeto a todos los rivales que nos podemos enfrentar. Ya tenemos conocimiento de sobra sobre la selección de El Salvador, lo que han hecho hasta ahora y quién está ahora al mando de esa selección. Así que máximo respeto y ojalá nos crucemos en algún momento. Alejandro Winter, por favor. Alejandro Winter, adelante. Profe, no sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Guatemala. Guatemala y Panamá en esta Copa Oro se van a enfrentar. En los últimos duelos que hemos vivido han sido un par de amistosos y en Nations League nos hemos enfrentado y quisiera preguntarle a usted, la prensa panameña en general da a Panamá no solo como favorito para ganar el grupo y obviamente ganar el partido contra Guatemala, sino también pasar encima de los rivales por ser una selección fuerte, lo que ha venido mejorando, que ha sido finalista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted opina lo mismo que ellos? ¿Cree tener tanta superioridad en el grupo, por ejemplo? ¿Cree que son los amplios favoritos, profe? No, totalmente no. Yo creo que sí que somos una buena selección, pero hay selecciones igual que nosotros y para poder ganar tenemos que demostrar que somos mejor que los demás. Si miras el ranking, es el único sitio donde yo creo que marca que somos de los mejores, pero hay que mostrarlo partido a partido. Cuando nos hemos enfrentado a Guatemala, allá, y el partido de vuelta, pues ha sido partidos bastante igualados, así que fácil no hay nada y decir que vamos a pasar por encima está mal dicho. Jaime Rengifo. Adelante, Jaime. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Qué tal, profe? Primeramente saludarlo, ¿no? Buenos días. Quisiera consultarle el tema de Alberto Carrasquilla. Sabemos mucho que salió de lesión con Pumas ante Monterrey. Si tiene algún plan en caso tal, Adalberto no pueda llegar a eliminatorias, a quién colocar o siguen a la expectativa, ¿no? De esa pronta recuperación de Coco. Bueno, como he dicho, estamos en seguimiento con todos los jugadores que creemos que puede estar disponible para tanto las eliminatorias como la Copa Oro. Y Coco es uno de ellos. Él está ya haciendo la recuperación, está en la fase final. Eh, si no puede llegar para las eliminatorias, que puede ser un poco justa, sí que puede llegar para la Copa Oro. Pero bueno, hemos dado un plan de trabajo desde hace 1 o 2 semanas a los jugadores para que lleguen en las mejores condiciones. Algunos ya tienen su plan de vacaciones y cuando vengan aquí ya es ponerles otra vez en tono para llegar en buenas condiciones a competir tanto las eliminatorias como la Copa Oro.
Pasamos ahora con Jean-Paul Francis. Adelante, Jean-Paul. ¿Qué tal, profe? Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días, sí. Bueno, profe, para preguntarle también sobre el tema de los seleccionados sub-20, tenemos en la lista de los 60 que usted convocó algunos sub-20, unos 11 para ser precisos. Esto es un indicio también para conocer que próximamente vamos a conocer un relevo generacional en el equipo. Bueno, yo la última competición que era la Nations League, traje varios jugadores nuevos, algunos jóvenes, que creo que poco a poco tienen que ir entrando, por lo menos en convocatorias, tienen que vivir como es estar en la selección mayor, coger esa experiencia. Pero también quiero que compitan, que muestren su calidad en la categoría que les toca. Y ahora viene un mundial, viene el torneo de Toulon en Francia, que es importante también para la sub-20 y para dejar buenas sensaciones. Así que cuando demos la lista definitiva, veremos. Rogelio Adonicán. Rogelio, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, Buen día, profe. Profe Rolando Nican de la agencia EFE le saluda. ¿qué tal? Uno, viene el grupo de Panamá, su análisis rápido de rival a vencer en el grupo, al parecer puede ser Jamaica. Y dos, se habla mucho de por lo que Panamá ha hecho en Nation League y en estos años que está al frente de la selección, hay una obligación de pensar ya en un título en Copa Oro. ¿Qué me dice usted? A ver, obligación de un título no hay en sí, pero sí que queremos hacerlo lo mejor posible. Queremos intentar mejorar el reto pasado, que fue meternos en la final, pero sin meternos más presión. La presión la vamos a tener para meternos en el Mundial, que sí que es una obligación. eh, pero no es una obligación ganar la Copa Oro. Lo otro juega lo del grupo. ¿Qué opina del grupo? Bueno, el grupo, ahí tenemos Guadalupe bueno, eliminaron a Nicaragua en doble partido, tanto en casa 1-0 como fuera. Es un equipo que va a ser difícil en el partido inaugural. Luego Guatemala, ya les conocemos también de habernos enfrentado en varios partidos. Y Jamaica, la última vez que nos enfrentamos a ellos era en la semifinal de la Nations League que perdimos, perdón, la final o el tercer cuarto puesto. eh, y va a ser difícil. Ahí hay muchos jugadores de mucha calidad en ligas importantes que van a sumarse a esta Copa Oro y que, bueno, es el último torneo para todos antes del Mundial. Alex Castillo, por favor, Alex Castillo, adelante. Hola, buen día, profesor Tomás Christiansen, Alex Castillo de Show Deportivo Radio de Panamá. Dos preguntas. La primera, ¿van a sumar un readaptador físico, como lo hizo en la última Copa Oro, por la cantidad de viajes y días cortos que hay para preparar un partido, entre otros? Y la segunda, hay intranquilidad en parte de la selección con el delantero y que históricamente su proceso ha sido el titular con José Fajardo, que se está recuperando, pero no ha tenido esa cantidad de volumen de juego que quizás en otros momentos ha llegado para las convocatorias de selección. Gracias. Bueno, el tema del readaptador, ya tenemos a Chema que va a acompañar a Christian Beguer en esos aspectos. También nos puede ayudar mucho en el tema de la recuperación, el tema de fisio. Eh, Eso por esa parte. Y luego el tema de los delanteros, yo creo que siempre hemos tenido ese problema de cara al gol, de tener gente que esté llamando a la puerta, que esté compitiendo al máximo nivel. Pero bueno, con los que tengo,
Estoy contento. Sí que es verdad que José Fajardo ha estado lesionado, ha vuelto ya a jugar, pero tenemos también Cecilio, tenemos a varios jugadores más que va a acompañar en ataque en esta convocatoria y en este torneo de Copa Oro. Así que no es que esté preocupado, sino que me gustaría que la formación y la salida, digamos, de nuevos talentos como Gustavo Herrera, eh, que sea más amplia, ¿no? Última pregunta para el profesor Christiansen. Ya tenemos esperando al entrenador de Jamaica, Steve McLaren. Vamos con Hernán Espinosa. Adelante, Hernán. A ver, probemos con Gilberto Alvarado. Adelante, Gilberto. Hola, hola, profe, ¿qué tal? Buenos días. Miguel Latiz por acá de Mequetrefe del Deporte. Profe, acaba de decir algo importante y hacia allá va mi pregunta con respecto a los jóvenes que tiene en este listado. ¿Prepara usted para Copa Oro un llamado de juveniles a futuro, tenerlos allí ya preparados en la recámara para lo que será la eliminatoria, ya que es el último torneo oficial que tendremos antes de lo que sería la segunda ronda de eliminatoria a partir del mes de septiembre? Bueno, como he comentado anteriormente, hay otros torneos, no solamente las eliminatorias y la Copa Oro, hay torneo de Francia, está los mundiales sub-17, sub-20, que Jorge Deli también necesita estar y aprovechar los tiempos con sus jugadores y bueno, vamos a ver al final, no voy a adelantar la lista, pero un poco con mi respuesta te puedo sacar las conclusiones. Sí, lo entendimos, profe. Un abrazo acá Gracias, desde profe. Panamá. Lo Abrazo. entendimos. Vamos por ese título, profesor. Gracias, muchas gracias al profesor Tomás Christiansen. Le agradecemos de verdad que haya estado con nosotros. Le mando un fuerte abrazo y le deseo mucho éxito este verano en la Copa Oro de la CONCACAF. Saludos, profe. Muy bien, muchas gracias. Saludos. Bueno, pues de Panamá vamos ahora con Jamaica. And we want to thank Steve McLaren for joining us for this conversation and taking our questions. Jamaica is another team, by the way, that has been knocking on the door, 2 finals already. So I want to ask Coach McLaren, what is his current evaluation of his team? And of course, how does he like his chances for this upcoming Gold Cup? Coach McLaren, are you there? Thank you very much for joining us. Go ahead, please. It's a pleasure. Pleasure to be here and pleasure to take part in this wonderful tournament. I can't wait. I competed in the Euros in the European tournament, and this is really exciting for me, and it will be a great experience, and one in which Jamaica, we go into this tournament with a good record over the years, and we want to expand on that and try to go all the way. Thank you, Coach. So we're going to start with questions from some of the media members connected with us right now. I appreciate media members with the hand emoji just signaling me that you want to ask a question, and I'll call on you right away. So let's start with Steven Santizo. Steven, Coach McLaren is hearing you. Go ahead. Thank you. Hello, Coach. Thank you. Good morning. Steven Santizo from Ciudad Deportiva, Guatemala. My question is, how do you value playing against Guatemala in the Gold Cup and World Cup qualifiers? Yeah, it's going to be strange. But we've had this in two-legged games to qualify. And we're used to it. But it is strange. Will be strange playing Guatemala in the World Cup qualifier and then what, 6 days later playing them again in the Gold Cup. But there'll be two completely different venues, two completely different games. And although the World Cup qualifier is very important to us,
the Gold Cup will be the first game. Will be just as important. Thank you, Coach. John Arnold is next. John, go ahead. Hi, Coach John Arnold. Thanks for taking some time. Hi, John. Two quick ones. Wanted to ask about just precisely what you're mentioning, balancing the World Cup qualification with the Gold Cup. Is the plan to kind of have the roster together and keep everyone together and get that time with the squad? And then an individual case, the provisional comes out yesterday. Michael Antonio's on there. How feasible is it that he might have recovered already from his injuries suffered in that horrible incident and be with you guys this summer? Yeah, it's unbelievable and shows the mentality of Mikel, that he has an accident in which he was lucky to survive. I've kept in touch since, and I couldn't believe it. I think February, March time, I was speaking to him, and he said, pencil me in for the Unity Cup, which we've got next week in the UK. And he said, definitely pencil me in there for the World Cup qualifiers in the Gold Cup. I said, you got to be joking. But I spoke to him last week, and I think he's hoping to be on the bench for West Ham's last game, which will really be an unbelievably emotional day for Mikel. Hope he makes that, and hope he gets fit. We want him with us, not just as playing potential, but also as a leader of the team. He's so vital. That's what we've missed that in the game since. That's so apparent. People will have to step forward, but Mikel, we're hoping, can take some part in the World Cup qualifiers, Gold Cup coming up. Great, thank you, John. Orlando Castellán Arellano, go ahead. Gracias. Profesor, ¿qué tan complicado va a ser esta Copa Oro para Jamaica y cómo ve su grupo, si lo ve fácil para pasar a la siguiente ronda? So the question, Coach, is the evaluation of your group, your opponents, and how easy or tough might it be for Jamaica to get through the group and into the next round? Kind of just said it's been a wonderful experience competing in CONCACAF. And one thing I have learned: there is no easy game in football, no easy game in the Caribbean. They're all very tough. St. Vincent gave us very difficult games in both of them. So whoever we play, it's going to be very tough. And especially in this tournament, because it's the best teams in three regions coming together in the US. And the teams have deserved to be here. And you've got to respect the likes of Guatemala in terms of who they beat to get through. Guyana, Panama beating Costa Rica, who are a good team, and Guadeloupe beating Nicaragua, who also gave us a very tough game. Wasn't easy. So yeah, one game at a time. First game's important. You got to get points on the board. But it's a tough group. And when I look at the 16 teams competing in the four groups, not one of them was easy. But, you have to play who you have to play. And we respect the opponents, but we have to play to our strengths. Great. Samuel McCollin, you're up next. Samuel McCollin. Thank you very much. Good morning, Coach. Good morning. From Bitácora Deportiva and RPC Radio in Panama. First question, what are your considerations regarding Panama as a national team? And the second point, how do you feel so far with the process that you are in charge in Jamaica and the commitment of all the eligible players in this process? Thank you. Yeah, great respect for Panama. When I first joined, we had to play the US in the Nation League's quarterfinals, semi-finals, and we watched them play against Panama twice. I think it was. Panama should have won the games. They played really well. Very impressed. Possession based.
keep the ball very well, create good system, good principles. I admire what the coach has done since coming in 2020, and he's certainly got a very good team, good players, tough. So it won't be an easy game. None of them will be, but we certainly respect Panama. But I'm really looking forward to that game, and the progress since I've been here is we've had, I think, 5 camps, and we're just trying to change a little bit, tweak a little bit here and there, and make sure that we can progress our game into a little bit more possession based, which has been difficult. But no, we've had hiccups along the way. We've had good results, but still a long way to go. And the consistency of player availability, hasn't quite been there. So we've not really nailed down as yet a consistent squad of 15 or 16 players that we can name automatic. We've had quite a few injuries, as we know about Mikel Antonio, Deshaun Bernard. We've had injuries throughout which have denied us our best players. What I want to see is that coming together for especially the World Cup qualifiers, Gold Cup. But hopefully if we qualify for the next round of the World Cup, we have to have a strong selection. Jason Hall. Jason Hall. Sorry about that. No problem. Yes, good afternoon, Coach. Hi, Jason. We are live. Jason Hall here, Jason Guna TV. Just have a couple questions for you. With the World Cup qualifying round on the horizon, how important will this Gold Cup be for Jamaica for continuity heading into those windows? And also, how important is it to find that right balance between working on things, trying to get the team to play more in your way, and also appeasing fans with the results? Yeah, difficult. A manager's dilemma. Unfortunately, every head coach will have that problem and that dilemma when coming in. But certainly the players, the quality of players that we've got, our respect to Jaime, what he did with the group previous, got them a real solid base, and we're trying to build on that solid base, play to our strengths, and have a set way of playing, and that's coming. We had the first 2 camps a consistent way. We experimented a little with the US against St. Vincent, more back to our normal principles and ways of playing, and we hope to get better at that and expand on that and become a stronger group, have that solid foundation, but also have that little bit of attacking flair and variety. That you are quite right. Results are the most important thing, and how you get them. And we have to be a team that, if you're playing against Panama, Guatemala, whoever you're playing against, you have to fight. We had to do that even against St. Vincent. So that's the number one thing. You have to fight. You have to be together. And then the football comes from that. And we have talented football players. They must play as a team. They must run. They must fight. And, football is changing. And you can see there's the smaller teams, proving very difficult opponents. So you can see every nation throughout the world. I see that in Europe. I've seen that and experienced it in CONCACAF. That no easy games. Smaller teams are getting stronger, more difficult to beat. So every game is tough. Thank you, Coach. Daniel Blake. Daniel Blake, go ahead. Hi, Coach. A question on the squad. I obviously know that won't be announced for now, but there are a few names on the list that would be new. We heard about Lewis Baker, Tyrese Hall, and those players. I know that you obviously want to win the Gold Cup, but are you hoping to use that time as an opportunity to
to get those players in, get your style in, so when the September World Cup qualifying comes, that they'll be able to adjust better instead of calling them up for 1 week where you've only seen them for maybe 2 or 3 training sessions? Yeah, from the outset, the goal, the number one thing that we put up every time we meet is World Cup qualification. That is the goal. And between then and now, and when we came in August, September, there's little milestones that we have to achieve, and this is just part of that milestone. We wanted to top the group in the Nations League. We did that. We wanted to make sure we qualified for the semi-finals of the Nations League. We couldn't quite do it against the US. We wanted to qualify most definitely for the Gold Cup. St. Vincent was very important to make sure we qualified for that. So we've made little increments along the way, the steps along the way. And them little steps, and sometimes big steps, are for the one goal, World Cup qualification. That's ultimately why I'm here. That's why the players, they travel around the world, and sometimes, day 26 hours to come and play for Jamaica. The commitment has to be there to do that. And so we've certainly got that commitment, and we're building and we're growing and we're getting the milestones. We've got Unity Cup. We're going to experiment with a squad in the UK. We've got World Cup qualifiers, which are very serious to us. So we need a strong squad, and we go into this Gold Cup. This is, for me, a great experience, but also for the players, and they've had more experience than I have. So I'm really looking forward to this tournament. It's a new one for me. The players will have to teach me what's going on, but everything is geared towards having the squad, and that's why we're looking at some players in the Unity Cup. We're still trying to get passports for other players as well to make sure that we have the best players available, because you need the best players to be able to qualify. Excellent. Great conversation. Thank you very much, Coach Steve McClaren, for joining us. The Reggae Boys will be playing their 14th Gold Cup, and we wish you all the best of luck this upcoming summer in the Gold Cup. Thank you, Coach, very much. Thank you very much for having me. Thank you. Good luck. Good luck to you too. So we're going to take a quick break, 2-minute break, and we'll be right back in this Gold Cup Media Day. Next up, Luis Fernando Tena, National Head Coach of Guatemala. We'll be right back. Stay tuned. Estamos en aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
We are back. Thanks for joining us. This is the media day for the CONCACAF 2025 Gold Cup this summer. That is going to be the best soccer event of the summer, without a doubt. We have been speaking with the head coaches from the different national teams, and next up is Coach Luis Fernando Tena from Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Qué gusto saludarlo. Le mando un fuerte abrazo. Me cuentan por ahí que está feliz de la vida en Guatemala. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo anda? Sí, la verdad que sí, me han tratado muy bien. Es gente buena, se vive muy bien, la ciudad es bonita, es un buen clima. La federación ha respondido bien en todo, los jugadores ponen mucho entusiasmo. En general, muy contentos y preparándonos con todo el entusiasmo para poder darle alegría a nuestra gente. Excelente, profe. Coincido en todo lo que dice. Bueno, a mis compañeros de la prensa les recuerdo nada más que quien esté interesado, con el emoji de la manita para dejarme saber y yo les doy la palabra. Profe, arranco con la primera y es general. ¿Qué tan listo y preparado el equipo como para dar la sorpresa en esta Copa Oro? ¿Cómo lo siente? Bien, muy bien, sobre todo por el entusiasmo, la determinación, la unión que tiene nuestro equipo, nuestro grupo. Es jugadores con calidad y con mucha determinación. Nuestro firme objetivo de ir a hacer una mejor Copa Oro de la que hicimos hace 2 años, a jugar, por supuesto, 2 partidos importantísimos en las eliminatorias mundialistas. Ya estamos trabajando con 10 jugadores. Antier se jugó la final aquí en Guatemala, otros 10 llegarán mañana y así poco a poco estaremos trabajando con los que se vayan agregando, algunos legionarios que llegarán un poco después, pero con la determinación y el entusiasmo de siempre, bien enfocados en hacer una buena eliminatoria mundialista y una gran Copa Oro. Excelente, profe. Vamos con la primera pregunta. Orlando Castelán. Adelante, Orlando. Gracias, Alejandro, otra vez. Buen día, profesor Orlando Castellano, Buen día. activo en deportes acá en la Ciudad de México. Profe, ¿con qué ilusión viene esta Guatemala en esta Copa de Oro? De hacer un gran papel, de tratar de hacer otra, pasar de fase, más allá de que pues están otros 2 técnicos mexicanos, uno con Costa Rica, que es Miguel Herrera, y Javier Aguirre, que usted bien los conoce. Pero ¿cómo ve esta Copa de Oro en general por todas las selecciones que está? ¿Y cómo ve a su selección para esta Copa de Oro? Gracias. Sí, gracias. Para nosotros es un torneo importantísimo. Nos sirve para crecer, para darnos cuenta en qué nivel estamos. Jugadores que se muestren, porque queremos que los jugadores de Guatemala vayan a jugar a otros países. El entusiasmo de la afición chapina en la Unión Americana es total. O sea, hace 2 años en la Copa Oro jugamos 4 partidos, todos con un lleno total. Afortunadamente creo que el equipo se mostró bastante bien y pudimos darle algunas alegrías y esa es nuestra misión primaria, que la gente, que los más de 3 millones de chapines que viven en la Unión Americana estén orgullosos de su equipo. Fue extraordinario lo que sentimos hace 2 años y queremos sentirlo otra vez. Entonces, para nosotros es un torneo vital. Entiendo que para otros países no lo sea tanto, sí lo es para Guatemala, porque repito, nos sirve para crecer, para mostrarnos y queremos que otros países se fijen en jugadores guatemaltecos y los lleven a jugar a sus países. Alejandro Winter, pasamos con Alejandro Winter, por favor. Profe, muy buenos días, no sé si me escucha. Sí, lo escucho muy bien, buenos días. Muy buenos días de nuevo, profe. Quería realizarle 2 consultas muy claras. Teniendo en cuenta que ya se conoce la prelista que se dio a la CONCACAF para la Copa Oro y hay nombres como Rubio Rubín, Arquímedes Ordóñez, Rudy Muñoz, Damián Rivera. Quería preguntarle si usted en algún momento, teniendo en cuenta todos estos nombres, sumado a Nathaniel Méndez Lain, Oscar Santis, ¿puede usted plantear jugar con un esquema diferente al que ha venido usando durante todo este proceso? Quizá jugar con 2 nueves, por ejemplo, con más gente en el ataque. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el objetivo claro y conciso de Guatemala para esta Copa Oro, profe?
Sí, el esquema lo podemos mover. Siempre hemos practicado tener muchas variantes. Sí tenemos un esquema madre que en términos generales creo que lo manejamos bastante bien, pero siempre creo que todos los técnicos buscamos variantes de acuerdo a las circunstancias de los partidos, a los rivales, a los resultados, a muchas otras cosas, pero siempre teniendo un esquema que en términos generales dominamos bien. Sí, tenemos ahora un mejor plantel con el que podemos intentar muchas otras cosas, ¿no? Nuestro objetivo en la Copa Oro es avanzar lo más que podamos, crecer lo más que podamos, darle alegría a nuestra gente lo más que podamos. Las eliminatorias, por supuesto, son importantísimas para todos, pero para nosotros la Copa Oro también siempre lo será y luchamos muchísimo para poder calificar y sabemos lo que nos va a respaldar toda nuestra gente en los Estados Unidos. Lo que vivimos hace 2 años, insisto, fue maravilloso y queremos volverlo a sentir. Son 2 torneos importantísimos y nos estamos preparando muy seriamente de la mejor manera, trayendo jugadores de todos lados para poder estar lo más fuerte que se pueda y tener las variantes durante el desarrollo del partido también en las que podamos potencializarnos y a la vez sorprender al rival. Steven Santizo, por favor, adelante. Profesor Luis Fernando Tena, muy buenos días. Un gusto Buen día. saludarlo. Profe, ¿cómo se siente con el universo de jugadores que hay en Guatemala? Una combinación de diferentes edades, jóvenes, ya con experiencia. ¿Cómo se siente con eso? Luego, ¿qué busca ajustar o qué le necesitan demostrar a Luis Fernando Tena en este partido de preparación y en la preparación previa, tanto a la eliminatoria mundialista, que es lo primero, y después para la Copa Oro? Muchas gracias. Sí, de nada, el universo ha crecido mucho, es algo que nos da mucha satisfacción. Gente joven, realmente que ha venido pidiendo cancha, como Gregorio Muñoz, como Olger Escobar, como Matt Evans, el mismo de Carlos Guerra, que podemos ir sumando poco a poco, Damián Rivera, gente joven que quiere venir a jugar con nosotros, los de experiencia que ya que conocemos, viene Kimi Ordóñez también. Sí, tenemos ahora un plantel en el que podemos tener mucho más variantes e intentar ser más ofensivos también, ¿no? Y lo que tienen que demostrar es la calidad futbolística que tienen, por supuesto, en el momento en que se encuentran y el carácter y la personalidad que se necesita para jugar en la selección de Guatemala, ¿no? Creo que con el tiempo hemos venido ganando respeto de los rivales, hemos venido ganando confianza para nosotros mismos y llegamos en muy buen momento para estos 2 torneos tan importantes, ¿no? Rogelio Adonicán, te escucha el profesor, adelante. Hola, profe, buen día, Rogelio Adonican de la agencia F Noticias. Buen día, Rogelio. Don Luis, en 96 fue la mejor participación de Guatemala, creo que fue un 4.º lugar, si no me equivoco. ¿Está esta Guatemala para mejorar esa aparición en el 96? Y si usted se siente el indicado para tratar de reverdecer los laureles de esa Guatemala que en un momento competía en CONCACAF contra Costa Rica, contra El Salvador, si usted es el encargado de eso, don Luis Fernando, ¿y qué me dice el rival a vencer en el grupo? ¿Puede ser Jamaica o puede ser Panamá? Sí, yo me siento muy contento de trabajar aquí y el indicado y por supuesto que creo que hemos venido creciendo en 3 años que llevo acá, tanto individual como colectivamente. Prometer un lugar como el 4.º lugar del 96 es muy difícil. Sí, creo que vamos a hacer una gran actuación porque veo el plantel de jugadores que tenemos, veo la determinación que tienen nuestros jugadores, veo la unión en el vestidor que hay. Sí, soy optimista en cuanto a que vamos a hacer un gran torneo. Nadie puede prometer algún lugar y mucho menos, como usted me lo pregunta, de los rivales. Pues sabemos lo que es Jamaica, tiene tantos jugadores jugando en Europa, por algo será. Es un equipo muy fuerte, está muy arriba en el ranking FIFA y todos estaremos de acuerdo que hoy por hoy creo que Panamá es el mejor equipo de Centroamérica y lo ha mostrado desde hace algún tiempo ya. Tiene muchas buenas actuaciones, tanto en mayores como en juveniles, ¿no? Entonces,
Nos tocó un grupo muy duro con Jamaica, Panamá y Guadalupe, con el que ya jugamos hace 2 años. Guadalupe por algo eliminó a Nicaragua, que venía jugando muy bien, pero confiamos en nuestras propias fuerzas y confiamos en que podemos pasar a la siguiente ronda, como lo hicimos hace 2 años, que calificamos con 7 puntos en primer lugar. Pasamos ahora con Juan Quinto. Juan Quinto, por favor. Ricardo Menéndez, vamos con Ricardo Menéndez. Buenos días, estimado Luis Fernando. Les saluda Ricardo Menéndez desde San Salvador para el diario de hoy. Quiero consultarles sobre lo más inmediato que se le viene a su selección, que es el amistoso ante El Salvador. ¿Qué aspectos futbolísticos medirá o le pondrá mayor atención de cara a ese examen en Estados Unidos, donde se espera mucha comunidad guatemalteca y también salvadoreña, que le servirá también para eliminatoria y Copa Oro? Muy amable. Sí, muchas gracias. Creo que va a ser un partido muy útil tanto para El Salvador como para nosotros, porque ya vamos a estar a muy pocos días de jugar el primer partido de eliminatoria mundialista. Tenemos que hacer ya un ensayo general de todo lo que vamos a intentar. Sobre todo tratar de tener mayor coordinación en ataque, que es donde tenemos nuevos jugadores, los que se conozcan mejor, que podamos coordinar algunos movimientos. Creo que en defensa, en términos generales, el sistema defensivo ha sido sólido y estamos más coordinados en cuanto a los movimientos, pero creo que tenemos que trabajar para llegar con más poderío al ataque y con más gente al área rival. Alex Castillo, vamos con Alex Castillo. Adelante. Buen día, profesor Tena. Le saluda Alex Castillo, de Show Deportivo. Buen día, Alex. Los últimos partidos Panamá-Guatemala han sido partidos duros, muy físicos, en distintos escenarios. ¿A qué apuesta Guatemala en esta Copa Oro a tener en cuenta y sobre todo cómo cerrar partidos? Que creo que en los partidos donde hemos jugado contra su selección, la selección de Guatemala, siempre por ahí termina faltándole cerrar los partidos en los minutos cruciales, sobre todo del 80 hacia allá. Sí, creo que es algo que tenemos que trabajar. Jugamos con Panamá en casa y fue un empate, un partido muy parejo. Creo que el empate fue justo. No así cuando fuimos a Panamá nos ganaron bien. Creo que es algo que tenemos que mejorar en todos aspectos. Repito, pues Panamá es el equipo que más ha crecido, tiene muchos jugadores en Europa, tiene jugadores muy rápidos. Entonces creo que sí, tenemos que estar muy juntitos, muy unidos para poder contrarrestar esa velocidad que tienen en el ataque. Román Matio, adelante, por favor. Te escuchamos, Román. Tenemos algún problema de audio. Pasemos con Juan Quinto. Adelante. Muchas gracias, buen día a todos, buen día, profe Luis Fernando. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Teniendo en cuenta de que la Copa Oro es después de eliminatorias mundialistas, ¿cómo han trabajado ustedes el hecho de que Guatemala pueda llegar golpeada a la Copa Oro? Esto teniendo en cuenta si no logramos la clasificación a la última ronda de eliminatoria. Y la otra es, ¿va a variar mucho su roster o su selección o digamos que el grupo de jugadores que va a convocar para la eliminatoria con respecto a Copa Oro, o va a depender del resultado que hay en eliminatorias, o se mantendrá el mismo bloque, el mismo grupo de trabajo? Sí, nosotros pensamos optimistamente, pensamos en que vamos a pasar a la siguiente ronda eliminatoria del mundialista, y en eso es lo que estamos pensados, en eso es lo que estamos enfocados. Ya después veremos cómo estamos, pero nos estamos preparando a conciencia, estamos trabajando aquí, se van agregando jugadores. Sabemos que de locales hemos sido un equipo muy fuerte, sabemos que hemos hecho muy buenos partidos como locales, sabemos que el apoyo, el impulso de nuestra gente va a ser vital,
y sabemos que haremos un gran partido contra República Dominicana y también otro contra Jamaica de visita. En eso es lo que estamos pensando, en eso es lo que estamos enfocando. Y no va a cambiar mucho los que vengan a la eliminatoria mundialista, prácticamente serán los mismos, puede haber uno o dos variantes, que vayamos a la Copa Oro. Repito, para nosotros la Copa Oro es muy, muy importante, la tomamos con toda seriedad, vamos con lo mejor y creo que es muy importante para nuestros jugadores el que jueguen una Copa Oro con rivales tan fuertes como lo que nos tocaron y vivir esa experiencia. E insisto, queremos que nuestros jugadores se muestren para que sean contratados en otros países. Vamos con la última pregunta para el profesor Tena. Juan Soria, adelante. Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Bien, gracias, Juan. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Una pregunta. Usted mencionó obviamente cuál es la meta para Guatemala. Todos sabemos que el fútbol es táctico, pero también se ha convertido en un deporte mental. ¿Cuáles son los ajustes que usted está realizando como entrenador para ajustar precisamente lo mental, lo futbolístico y lo táctico para que Guatemala dé una buena Copa Oro? Sí, lo táctico lo hemos trabajado desde hace tiempo y como decía hace un momento, obviamente tenemos que trabajar también variantes. Lamentablemente, bueno, como nos pasa a todos, pues tenemos poco tiempo con los jugadores y tenemos que trabajar a marchas forzadas, pero claro que tenemos que buscar variantes tácticas como todos los equipos. Y lo mental lo hemos tratado de trabajar desde que llegamos aquí, desde hace 3 años, de creer en nosotros mismos y eso obviamente se logra a base de demostrar que tenemos un buen equipo y de que hacemos buenos partidos y que obtenemos buenos resultados. Y creo que en general se ha dado, porque poco a poco vamos creyendo en nosotros mismos. Lo que es cierto es que todos los jugadores que todos quieren venir, todos están llamando cuando hay que presentarse, que quieren ser convocados, que quieren jugar. Creo que tenemos un vestidor muy, muy unido y luchamos todos parejos. La Federación Jara también pareja, nos da todo lo que necesitamos. En general, somos optimistas en cuanto al futuro de la selección de Guatemala, tanto para estos dos torneos tan importantes como para un futuro, porque hay gente joven que hemos venido agregando, que tiene mucha calidad y tiene mucho entusiasmo. Perfecto, pues muchísimas gracias al profesor Luis Fernando el Flaco Tena. Un fuerte abrazo de este lado y mucho éxito en la próxima Copa Oro. Me consta, tienen un apoyo impresionante de la afición chapina acá en los Estados Unidos, así que suerte para ti y para todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para todos y por allá nos vemos con todos los chapines muy pronto. Claro que sí, aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias. Luis Fernando Tena, director técnico de la selección de Guatemala. Vamos ahora con una conversación con el técnico de Guadalupe, Jocelyn Angloma, who will be joining us next for questions previewing the upcoming Gold Cup this summer. We appreciate very much you joining us, Coach. And for the members of the press, remember to use the hand emoji in order to signal that you're interested in asking a question. The first one is mine. Coach, thank you very much for this conversation. So what are your expectations for the upcoming tournament of the Gold Cup this summer, Coach? Thank you for being here again. Ahora, es mejor para mí en español porque... Perfecto, como usted es quiera. un Lo hacemos poquito en mal. español entonces. Eso ¿Qué es. expectativas tiene de este torneo? ¿Cuál es el objetivo de Guadalupe en la Copa Oro este próximo verano? La verdad es hacer mejor que la última vez. Quiero decir, hace 2 años no fuimos en los cuartos y eso esperamos buscarlo. Entonces vamos a luchar, vamos sabiendo que tenemos delante equipos como Guatemala, también como Jamaica y Panamá. Entonces vamos a intentar todo para que podamos hacer resultados positivos, para que lleguemos en los cuartos. Perfecto. Empecemos entonces con la sesión de preguntas por parte de mis compañeros de la prensa. Arrancamos con
Romain Mathieu. Adelante, Romain. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Oui, bonjour. Romain Mathieu, France Antilles. Je voulais savoir sur la liste des 42 joueurs que vous avez présélectionnés, est-ce qu'il y aura un regroupement qui est prévu ou le choix des 26 se fera en amont? Non, avant tout, le choix des 26 se fera. Et puis après, il y aura un regroupement, ce qui est tout à fait normal pour pouvoir préparer la Gold Cup. Et on sait l'importance d'avoir le groupe qu'il faut, l'importance d'avoir les joueurs qu'il faut. Donc, on va bien préparer ça ces jours-ci pour finaliser cette liste des 26 joueurs. Steven Santizo con la siguiente pregunta, por favor. Adelante, Steven. Coach, muy buenos días. Steven Santizo para Ciudad Deportiva Guatemala. ¿Me podría dar su opinión respecto al nivel y cómo evalúa a Guatemala y sobre esa misma línea, qué significa para usted volver a enfrentar a Guatemala ahora en una fase de grupos y qué espera de ese enfrentamiento? Muchas gracias. Buenos días. Creo que ya es un equipo que conocemos bastante bien. Hemos jugado contra ellos en 2021 y luego en 2023. Entonces esperamos un equipo que ha crecido mucho. Esperamos un equipo que tiene fe, que tiene un objetivo muy claro. Quiero decir que ellos quieren pasar a este grupo. Sabemos que va a ser muy difícil para nosotros, como siempre, pero vamos a luchar, vamos a intentar todo para que podamos hacer un partido muy interesante y si es posible ganar. Es importante sumar puntos, pero va a ser muy difícil. Seb Giles, por favor. Adelante, Seb. Te escuchamos, Seb. Désolé. Bonjour, bonjour Jocelyn, bonjour à toutes et à tous. Deux mots, Jocelyn, d'abord sur le groupe, la manière dont vous l'abordez, les ambitions que vous nourrissez à l'issue de ce tirage au sort et le programme finalement de la sélection. Est-ce que vous comptez pouvoir faire au moins un match ou deux amicaux avant le match du 14? Merci. Bonjour, c'est vrai que on est en train de finaliser ce groupe. Il y a une liste qui est de prévue de 42 joueurs et par la suite il va falloir en sortir 26. Mais c'est vrai qu'on est déjà on est dans le temps, on est déjà sous ces joueurs-là, donc on va bien préparer ça. Maintenant, s'il y a un programme où il y aura un regroupement à partir du 6 et où on sera en préparation, bien sûr. Les difficultés que vous connaissez déjà, c'est pouvoir trouver des matchs amicaux à une période un peu compliquée. Donc, ça va être compliqué pour nous de faire un match. Maintenant, on sera prêt pour la Gold Cup. On va travailler dans ce sens. On va préparer cette équipe, bien sûr, au niveau tactique, parce que dans ce type de compétition, c'est plus la tactique qui prime. Donc, les mettre dans des conditions optimales pour pouvoir aller à la Gold Cup et faire un résultat. C'est vrai que on a un groupe qui n'est pas facile, un groupe quand même assez compliqué, mais on a des possibilités parce qu'on a su démontrer surtout contre le Nicaragua qu'on avait des possibilités de faire des choses et de très bonnes choses. John Arnold. Adelante, John. Escuchamos a John Arnold. Ahora sí, ¿cómo está, profe? Quería Buenos días.
¿qué significa para ti y para tu equipo llegar a ese punto, ese torneo que es el máximo que puede alcanzar Guadalupe? Y si llegar a la Copa Oro con tanta frecuencia como están llegando, ayuda con los esfuerzos a convencer jugadores elegibles a elegir su selección. Está claro que es muy difícil para nosotros tener los jugadores que queremos. Es muy difícil porque los clubes no quieren dejar a estos jugadores ir con nosotros. Somos una isla donde somos franceses, siempre muy difícil en este sentido. Pero bueno, vamos a tener unos jugadores donde han venido contra Nicaragua, donde han podido hacer cosas muy interesantes, sobre todo tener la calificación. Ahora la Copa de Oro es una competición que es muy importante para Guadalupe, entonces vamos a hacer todo para que podamos en primero jugar contra equipos que tienen fe, que tienen calidades, sobre todo el Panamá, Jamaica, y conocemos en Guatemala. Pero bueno, sabemos que podemos hacer algo, vamos a luchar y vamos a hacer un buen papel porque es muy interesante para que podamos volver otra vez, quiero decir, en 2027, si podemos hacerlo como lo hemos podido hacer. Adrien Hernand Dohain, por favor, adelante, Adrien. Oui, bonjour Jocelyn, Adrien Aymar, France Télévisions. C'est la troisième participation de rang de la Guadeloupe à la Gold Cup. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça raconte des progrès effectués depuis que vous avez repris la sélection en main? Et est-ce que ça rend aussi votre travail plus facile, notamment pour motiver des joueurs qui jouent en métropole à vous rejoindre en sélection? Oui, déjà dans ce premier temps, ce qui était important pour moi, c'était de retourner à la Gold Cup. On a pu le faire en 2021 et puis en 2023, parce que les trois premières fois, la Guadeloupe y était, c'était en 2007, 2009 et 2011. Donc c'était impératif de revenir et on y est. Maintenant, 3 fois de suite. Bon, je ne peux pas dire que c'est anecdotique, mais c'est vrai que c'était se préparer dans des conditions, de bonnes conditions, pouvoir faire revenir des joueurs de qualité et puis d'un certain niveau, tout en sachant qu'on compte sur nos joueurs de la Guadeloupe qui jouent en R1, ce qui n'est pas facile forcément pour eux parce que ce sont des amateurs. Et pour nous, ce qui a été important, c'est se donner une idée de jeu, une idée de la manière dont cette équipe peut évoluer. Et je crois que ça a aidé énormément dans cette évolution de pouvoir faire venir des joueurs de qualité. Maintenant, il y a une forte demande. Je dois faire des choix qui sont, c'est vrai, quelquefois difficiles. Surtout, il va falloir enlever des joueurs dans ce groupe des 42 qui ont été cités. Maintenant, je sais que c'est compliqué, mais il faut faire des choix, il faut faire prendre les bonnes décisions pour pouvoir mettre une équipe compétitive dans cette World Cup. Última pregunta, last question. Tirolaine Tafari, adelante. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tafari, Caribe Info. Question pour Monsieur Jocelyn Angloma. Est-ce qu'il y a une rivalité particulière avec le Guatemala en raison des rencontres qu'on a vues et le spectacle qui a été proposé dans le positif comme dans la déception, ou est-ce une rencontre de Gold Cup comme une autre? Merci. Non, je ne peux pas dire que c'est une rencontre comme une autre. Déjà, c'est une équipe, c'est vrai, c'est peut-être tout récent que nous avons rencontré, mais auparavant, on a eu l'occasion de rencontrer que ce soit la Jamaïque, que ce soit le Panama. Donc, ce sont des pays qu'on connaît. Maintenant, ça a beaucoup changé au niveau du jeu, au niveau de l'évolution de ces équipes et de nous aussi. Donc, peut-être qu'il y a une forte rivalité. Je sais que les Guatémaltèques, la dernière fois, étaient à fond derrière leur équipe parce qu'on les avait éliminés en 2021. Donc, ça peut engendrer une certaine rivalité. Maintenant, ce sont des matchs à faire. Ce sont des matchs où il faut se préparer dans de meilleures conditions, où il faut sensibiliser ces joueurs-là sur le fait qu'il y a une qualification à jouer
parce que 2 fois de suite, on s'est fait éliminer, on n'a fait que le premier tour. Donc, c'est pas forcément évident pour nous, mais notre but premier, c'est d'arriver à se qualifier, à être un quart de finale. Donc, c'est se préparer dans de bonnes conditions, c'est mettre les joueurs devant le fait, et ils le savent déjà, et donc aller à la Gold Cup avec la possibilité et puis l'envie de se qualifier. Donc voilà, merci beaucoup. Perfecto, pues muchísimas gracias a el entrenador Anglomá, Jocelyn Anglomá, un histórico del fútbol francés, nacido en Guadalupe, hoy entrenador de su selección. Mucha suerte y mucho éxito este verano en la Copa Oro, profesor. Gracias. Gracias a vosotros. Fuerte abrazo. Y ahora pasemos con Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos. A reminder to press members, if you're interested, use the hand emoji and I'll call on you for sure. Mauricio Pochettino, thank you very much for joining us in this media day, previewing the CONCACAF Gold Cup. So the first question is, how do you feel the pressure? How high and intense is it for you guys to win the tournament this summer? Thank you, Mauricio, for being here. You're welcome. Well, I think when you are in a great country like USA, always the pressure is there. And of course, we are going to host the Gold Cup. And always it's important to win. It's important to build our pattern to wait to arrive in the best condition to the World Cup in 1 year. We still know 1 year working on the national team, and that is why I think it's a great opportunity, these 2 friendly games and the Gold Cup, to see the player and start to work with the player and translate, to have the period of being together for the first time. I think it's going to be really, really nice. And of course, always is going to be the pressure. I think in my career, like a player and then like a coach, always you feel that you need to win always in that sport. And that is why we are going to take in a natural way, knowing that we need to win and the expectations are really high. And Jonathan Tannewald, please go ahead. Thanks, Alejandro. Hi, Mauricio. This is Jonathan Tannewald of the Philadelphia Inquirer. As you've had time to look back over the Nations League, and as you went to start to pick the players on that preliminary list who you're thinking about bringing to the Gold Cup, how much, as you reflect now, looking back, did what you see there, what you liked, what you didn't like, influence the kind of players you want to have at the Gold Cup? Thank you. Yes, yes. I think it's important, to have the clear idea what happened, in there. I think the circumstances were not the best circumstance, for us for different reasons, and I think our diagnosis is really clear, and it's a thing to talk now in the next camp. And of course, always you want to win and you want to build something in the victory, but even losing, I think we need to take many positive things, and because it's important how, we assess our player, and after how we are going to combine our player to create this group and the core of the player that is going to be in the World Cup. That is the main objective. But I think it was an important, experience, and that is going to be completely different. But I think with the knowledge, that we have now, and how we saw the team to compete, and I think, yes, to try now to also to be better for us, like a coaching staff, to provide the player better platform, better tool for them to compete. I think it's important also to be autocritic with. Because here is not to criticize one part of the team, is only to say that we are all part of the when we fail, in March in Los Angeles, but it's important now to fix all together now. But the first thing is to talk about the reality that happened there. That's a great opportunity. I think we are all positive, and I think it's a great opportunity to be together for a long time, and that is going to be very useful for us. Thank you, Coach. Stephen Goff is up next. Stephen Goff, please.
I'm Mauricio. Hello. Question for you about the Reina and the players, the Juventus players as well. Was there any discussion at all about any of those players not participating in Club World Cup and instead perhaps playing in Gold Cup? Did you talk to Juventus or to Dortmund about that possibility? I think we had too many communication with everyone, and I think to take the final decision, I think in few days you will see where we are going with our decision, and I think a few days more that you need to wait, and then 4th of June to have the final, roster for the Gold Cup. I think we were taking all the arguments, and of course, we were assess all the individual situations, and we are going to take the best decision for every single player. And of course, the principal objective is the national team, because I think all is important, no, in the same level, the national team, the expectation, to manage the expectation, and also to manage all the individual situation that demand, no, to put attention in all our prayer. But of course, it's a thing that you will know in few days. Jeff Carlisle, please. Yes, thank you. Hello, Mauricio. Hello, Jeff. How are you? Good. Wanted to ask you about Serginho Dest. He's a player who obviously was coming off of a major injury. He's back in the field, in little bits. How eager are you to get him into camp, to see him, and what are your expectations for what he can give your team? Well, I think it's another player that we want to touch, that we want to see with us, that we want to know in our environment. I think Serginho Dest is a player that we really know, and it's a player that, like all the rest of the players that are going to be involved in the squad on the roster, important player, they need to feel that all can be important. But of course, Serginho is going to be. On se rappelle dans un moment, je suis en interview là, sur le site de la CONCACAF. Sorry that somebody's talking there. Can we please mute your phones? Thank you. We appreciate it. Thank you. I can keep going, no? I think Serginho he wasn't with us in the previous camp because he was injured. And now it's a lot of communication, our coaching staff, of course, about the medical staff and performance area, working with PSV to try to find the best way to help him, because also he came from an injury, and of course he's playing the last few weeks. Yes, it's another thing that we are going to, to pay attention in an individual way with all the circumstances, agree with the team, with the PSV, and to take the best decision for him, thinking not only in today, if not thinking also in the future of him and in the future of the national team, no? Felipe Cárdenas, adelante, Felipe Cárdenas. Gracias. ¿Qué tal, Mauricio? Felipe Cárdenas. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias. O sea, se sabe que para un torneo el objetivo es ganar partidos, mejorar y ganar el torneo también, pero le pregunto a usted como técnico ¿cuál es el objetivo suyo personalmente como técnico? ¿Ver una mejoría en términos de actitud o ver una evolución táctica del equipo y los jugadores particulares? Gracias. Bueno, yo creo que las dos cosas van ligadas, ¿no? Un mejor rendimiento hace que el desempeño táctico sea mucho más óptimo, ¿no? Yo creo que eso es evidente. No se puede tener un buen desempeño táctico si no hay una buena aportación individual, ¿no?, de los jugadores. Entonces, teniendo a los jugadores en el mejor nivel, cualquier desarrollo táctico que propongas siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Va a tener su brillantez. Yo creo que son como objetivo, como entrenador, siempre es darles a los jugadores las mejores herramientas para que puedan rendir, y a través de eso un desarrollo táctico, un planteamiento táctico donde todo el mundo se encuentre en sus mejores posiciones para poder rendir de la mejor manera y poder estar más cerca de ganar partidos.
al nosotros comenzar tampoco hace mucho tiempo y haber tenido mucho tiempo de ver a todos los jugadores que cada uno tiene sus propias circunstancias, hacen que vayamos un poquito por detrás. Pero creo que es esto una buena oportunidad para nosotros para tener tiempo para trabajar con muchos jugadores que ya trabajamos y con algunos otros jugadores o con muchos también jugadores que no hemos podido tener por problemas de lesiones individuales, lesiones o problemas también de que no no han podido venir. Así que, bueno, yo creo que esto es un poco de todo, ¿no? Construir y construir, si se gana, mucho mejor, pero también sabiendo que el objetivo principal, como todo el mundo lo sabe, es que lleguemos en las óptimas condiciones en nuestra Copa del Mundo, en la Copa del Mundo donde vamos a hacer a recibir a esta Copa conjuntamente con México y Canadá, que vamos a ser los organizadores, y yo creo que todos nosotros, más la gente, yo creo que tiene el foco en eso, ¿no? Daniel Schwartzman, adelante. Muchas gracias, Alex. Te mando un abrazo. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿En qué es lo que más te pretendes enfocar en el camp, en los partidos amistosos previos, en esos días que tendrás a los jugadores? ¿Algo en particular? ¿Qué es lo que más te motiva a trabajar durante ese tiempo? Bueno, yo creo que lo más importante es confeccionar un grupo en estos dos partidos amistosos, más allá de que cada jugador aproveche su oportunidad, es construir un grupo para jugar la Gold Cup y competir de la mejor manera posible. Yo creo que eso es el objetivo nuestro, eh, viendo un poco las circunstancias individuales de cada jugador, eh, vamos a crear un roster bueno, que sea un roster que bastante similar al que vamos a después a encontrar en la CONCACAF y que preparemos al equipo para competir en una competición oficial como la Gold Cup, que sería importante para nosotros tener un buen rendimiento. Ronald Bloom, go ahead, please. Thank you. There, now I'm unmuted. Hi, Mauricio. Thanks for doing Hi, this. Ronald. How are you? Hi, good. Are you concerned that Matt hasn't played in a game in 2 months since the Nations League? And does he remain your number one goalkeeper going into the Gold Cup? I think we are going to have 4 keepers, in these games and then in the Gold Cup, because the Gold Cup is allowed us to have 26. I think it's like always for me, it's about how they are going to train, and also we are assessing another player. I think we are going to have games enough to try to give maybe the possibility to another keeper to play, but that is not today the decision. And of course, until now, Matt was our number one choice, but that can change. I think it's true that he's not playing, and we were talking with him, and we translate the idea of that for the future. In 1 year time, I think he need to find a way, to compete every week, because if not, it's going to be a little bit, delayed with the rest of the teammate. But I think, yes, it's open now. In our mind, it's open to maybe, for another, player maybe to challenge in between them and maybe to try to give the possibility to play for another player, like was in January camp, how Patrick or Zach, they had the opportunity to play. Matt Fries didn't have, but maybe they can have the possibility to play now. And of course, they are a little bit in advantage because they were competing the last few months from March. And we see it's all decision and see how they are. Donald Wine is up next. Thank you. Hi, Mauricio. Thank you for your time. Hi, Donald. You're welcome. I want to ask about the friendlies coming up against Turkey and Switzerland. With the Gold Cup being a week later, do you plan on using those games with just your Gold Cup squad, or do you imagine bringing in other guys for a little bit of competition to narrow down those final spots? Yes, I think we were talking a lot, and we were, trying to be,
in the way that we were going to settle the scene is, I think, under our consideration, the percentage is going to be high. The players that are going to be involved in the first two friendly games and then in the Gold Cup, because I think it's a logic maybe decision, because I think if you want to prepare the Gold Cup, I think you need your players, being fit, in the competition, involved in the competitions, in training, and because all the leagues, they were finished, some leagues last week, and now they are finished now. I think to keep the player fit always is a challenge thing. It's very challenging, and that is why we analyze all the circumstances. I'm going to try to be right in our decision. But specific in your question, I think it's going to be a high percentage of the player that are going to be involved in the first two friendly games, that after to be involved in the Gold Cup. Rene Davis, go ahead. Hi, Mauricio. Renee Davis with Hi, Renee. Viva Deportes Media Group. Considering the intense competition within CONCACAF, when you're putting together a national team and you bring in players that haven't played together, what are the challenges of making them a cohesive team and warriors on the field? Yes, always is more difficult when you don't have time, like it was in the national in Los Angeles in March. That is more difficult because only you have few training sessions, and when you bring too many new players to build the way to play and to build, the feelings and the confidence in between them, and it's always more difficult. I think the advantage now is that we are going to spend a long period all together. I think even if it's going to be a group that maybe they didn't play together, for too many players that maybe they are going to know and showing for first time in the camp in Chicago. I think it's going to be good because we are going to have time to prepare and to create these, links and emotion in between them and complicity. And that is why we are excited, to be there and start to work as soon as possible. Last question for Coach Pochettino. Thank you. Abram Noodles Jer, go ahead, please. Hola, profe. Buenas tardes. Hola. Gracias por su tiempo. Hola, Iván. Hablando del Steger Dallas Morning News. Profe, le quería preguntar, ¿cree que es una falta de respeto por parte de la FIFA organizar el Mundial de Clubes al mismo tiempo o en las mismas fechas que la Copa Oro, y eso hace que ustedes tengan que pelear por jugadores? Totalmente de acuerdo. No diría a lo mejor una palabra tan fuerte, ¿no? Como respeto, ¿no? O falta de respeto, pero sí que es una situación que fuerza a un equipo como Estados Unidos o quizás México, o Canadá o Panamá, que tienen a los mejores jugadores envueltos en esta competición, al final a prescindir de jugadores que podrían estar. Porque al final, teniendo una competición tan importante como la Gold Cup, hay muchos jugadores que seguramente todos nosotros, entrenadores, pensamos en la Copa del Mundo y la posibilidad de tener casi un mes o más de un mes estando juntos previamente al Mundial, que va a ser el periodo quizás más importante a un año vista. Es verdad que teniendo esta competición, es una competición que no deja en una situación buena, ¿no?, a ninguna de las selecciones. Pero bueno, entendemos que el negocio del fútbol está montado de esta forma y nosotros tenemos que tratar de minimizar los daños que puedan hacer jugar competiciones paralelamente, ¿no?, en el mismo tiempo, ¿no? Gracias. Placer. Thank you very much, Coach Mauricio Pochettino. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. La conversación.
Muchas Estados gracias. Unidos ha Placer. ganado la Copa Oro 7 veces, van por la octava. Suerte y éxito este próximo verano. Thank you, Muchas gracias, Mauricio. muchas gracias. Un placer. Nos vemos pronto. Mauricio Pochettino, head coach for the USA. We are going to take a quick break, 2-3 minutes break, and then we'll be back. We are missing 3 head coaches, Haiti, Trinidad and Tobago, and Saudi Arabia. So we'll be back with more in this media day of the Gold Cup 2025. Stay tuned.
And we are back. Thank you for being here. We continue with our conversations with the head coaches of the national teams participating in the upcoming Gold Cup this summer from CONCACAF. Now we will speak to legendary Premier League ex-player Dwight Yorke. He is now the head coach of the national team of Trinidad and Tobago, where he is from. So Dwight, thank you very much for listening to us, for your time, and for answering our questions. A quick reminder for the media, if you're interested in asking a question, use a hand emoji, and I'll call on you. Dwight, thank you very much for being here. So let me start by asking, what are your main goals for this upcoming tournament this summer? Well, first to begin, we are delighted to be in such a prestigious competition. Obviously, we haven't done particular great in terms of advancing out the group stage. So that's something that we will try to improve on. But I'm very excited, just not by myself, but the whole country and the team. We're excited to be in, as I said, such a wonderful competition and looking forward to it in the middle of June. Thank you very much, Coach. So we're going to start now with the questions from some of my fellow media members. We'll start it off with Ricardo Placid. Ricardo Placid, go ahead, please. Thank you. Hello? Yes, we can hear you. Go ahead, Ricardo. Yes. What do you think about the Haitian national team? I know there is before we used to play, you play with the Haiti, I think as a player. But what idea you have of this team right now? Well, first to begin with, we will always respect every team that is participating. It doesn't matter what country that you came from. So we are in a very high profile tournament and we give respect to every opposition. We haven't played Haiti in some time, but we will do our due diligence and our work on them when it's that game time, when the team is gathered. When the team is gathered fully. At the moment, we are not, and until that moment comes, then we will start to focus in on the opposition that we're going to be facing. Well, as a backroom staff, and what we are doing is continue to check and try to figure out with the sports analysts some of the danger that Haiti will create, and we'll get to see them before we meet them, so we'll have a clearer understanding. But it's too early to really sort of iron out what we think of Haiti until we get to see the new formation and what they play and how the style of play and the philosophy that they bring to the team. So we will take one step at a time. Of course, we have America first, so we will our main aim and focus will be on America before we then turn our attention to Haiti. Giassi Merrique, please. Giassi Merrique is up next. Good afternoon, all. And Coach Dwight, my question would be to you. You mentioned that we played the US first. What do you think about the overall draw in this competition? And sort of ballparking, what is I guess, I know you say you want to move out of the group stage. That is mission number one. But what is the sort of ballpark accomplishment that you want to achieve? Well, listen, we have played in this competition various numbers of time, and we haven't really done great since, I think was the last time we done out of the group stage was in 2000. So that's something that we will try to improve on. Ultimately, is to gain some experience. We have obviously two important games that are coming up in the World Cup qualifier to make sure that we advance into those into the knockout stage of the World Cup qualifier. So we got some work to do. But here, listen, we want to advance as much as every other team that is in the group there. And we know that, being in such a prestigious group, it's a high-profile group with America being host. We know what they're going to bring to the table. Of course, they got a high-profile manager as well. So we understand it's a country that we play against on numerous times. And I think there is a new
regimes of players that may surprise one and two people when we come together. So that's the main aim in the competition, is to try and progress through that group stage. Thank you, Coach. John Arnold, please. John Arnold. Hi, Dwight. John Arnold here. Thanks for taking some time with us today. You know, you're mentioning step by step, and I know that you've got World Cup qualification before the Gold Cup, Unity Cup in there, as well as preparation matches. But as you look at what not only you've been able to put on the team tactically, but I know getting the business community excited, getting people just in Trinidad and Tobago excited about the national team again. How far have you come since, I believe, the December debut you had just a couple months ago? And what do you like about the path that the team is on? Well, first to begin with, I think that what we get to understand by taking the job is to give every opportunity to see what Angus, the previous manager, built on. And of course, Kingy with the interim manager, also, we take all that into consideration when we're taking over the job. And to have an assessment of the talent, what is on show, get to a process where we can get to see every player, invite every player, you know, past and present, and there were other players that wasn't called up to the national team. So we took this period of time to really do our due diligence in terms of do our research to where the players are concerned. And so by doing that in the last few months, allow us to have a good look at the pool of players that we have. I think now that we are in a position, we felt after the 4 or 5 months that I've been installed as the head coach, we have had a good look at the players. So what you're going to see coming into this new tournament, or the tournament in June, is a new nucleus of players. I'm not saying the old players that were there. There are 1 or 2 players, of course, that, you know, the public will be familiarized, but there will be some players in there that, you know, you never heard of before. And I think that's the key. We are trying to, you know, introduce the new era of Trinidad and Tobago football. And that's part of my job, to give these guys. But we're going in there. We have made decent progress, but there is still a lot of work to be done. And every player knows what my ideas and philosophy are and the expectation. And so we are continue to trend and continue to build on, of course, what the previous manager have done. And that's what we're going to try and implement into the tournament. Danny Schwartzman, you're up next. Danny Schwartzman, go ahead. Gracias, Alex. Hey, Dwight. For those that we don't know much about Trinidad and Tobago national team, how could you describe your team, the personality, and the style of play? Well, I think that we have built a team now where we can compete. I think that's one of the most important things, that we are ready to compete. In terms of playing philosophy, I think like every other manager, they always want to play on the front foot. But we have to know our limitation and what we can do and produce. We are tactically a much better team, more aware of opposition, and not always been able to play in position. We have always been a team that could play in position quite exceptionally. But we are a team that when we out of position, we're not quite sure how to do that. That's something that we have improved on, and you will find that as we progress. But certainly, I mean, it's an exciting time for us. And, you know, of course, the Americans is home advantage as well as one of the favorites. They have won the tournament multiple times, so we know what America produced. But I think, you know, as every other team in there, if they're going to take the eye off the ball, we are ready to pounce and ready to show that we can compete with them at a very high standard. And that is what I'm expecting of my team. We play with a lot of passion. We play with desire. We play with organization. We play with understanding at international level. When you come together, that you have to bring your A game, and there's no time to sort of develop as a team. As you know, as we all know, club football and international football is totally different. So when you get together, we have a limited time to put these pieces together. So players have to really focus in on what we try to do. They understand that. They understand, you know, me as an individual, what I bring, and there is no excuses for the way we go about doing our jobs and work ethic. Those are the principles that will then make up what you call part of my philosophy as well.
Last question for Coach York. Nee Wallace Bruce, go ahead. Thank you. Thank you for your time, Dwight. Nee Wallace Bruce. Dwight, you spent quite a bit of time playing in Asia via Australia and also as a manager. How important will that experience be when you come up against an Asian opponent in Saudi Arabia in the Gold Cup? Yeah, well, listen, I take the experience I've gained as a player over the years gives me a clear understanding that, these teams have not only improved over the years, certainly in my playing days, that you can see a massive difference. I'm not so sure you're going to see so much difference. Saudi Arabia, as you mentioned, is a team that is obviously done well in bits in the World Cup. We know that they're a high-ranking team. We know that they have changed manager in recent time, but they're a phenomenal team, and we have to be at our absolute our best to overcome a team like Saudi Arabia. They are more advanced in many respects. They've got a really competitive league that I know extremely well with all the ex-players that are playing in it. So we know that we have our work cut out. We are clearly the underdogs going into this tournament, as certainly in that group stage. With America and Saudi certainly ahead of us. We feel that we have a really good chance in this competition, and Saudi will be one of the opposition that we have to overcome if we were to advance. But we respect every opposition, whether you're from Saudi or Asia or North America. In this instance, we will do our utmost best and our due diligence when it comes to these opposition, trying to study and see the playing style, and hopefully that we can be able to match them in every aspect of it. But ultimately, it's about results, and hopefully we can get the results that will then help us to progress through to the next round. Thank you very much. We appreciate your time, Coach Dwight York from Trinidad and Tobago. We wish you all the best for this Gold Cup this upcoming summer. And thank you for answering our questions, Coach. Good luck. Thank you. Thank you very much. And now we want to thank Coach of Saudi Arabia, Rene Havard, who is joining us from the Middle East, I understand. He is a head coach of Saudi Arabia and is getting his team ready to be one of the invitees for the Gold Cup this summer. Coach, thank you very much for joining us and for answering our questions. So what would be your goals for this tournament? And what are your expectations of this Gold Cup from CONCACAF? Hello, everybody. It's a pleasure to respond to you this evening, because it's evening for us in Saudi Arabia. So we are very pleased to participate to this new tournament for us. It's always very important at the international level to play against different teams. We already played against USA a few years ago, but we also played Trinidad and Tobago, but it was only a friendly game, and we don't know most of the team will participate to this tournament, so it will be a very good experience. First of all, like most of the team, we have a very important 10 more days before, so because we are playing also our qualifiers for the qualification for the World Cup. So this will be the first step, very important first step. And I think, as well, 7 players from the selection will reach the World Cup clubs, because they are playing for Al Hilal club from Saudi. So we'll participate to this Gold Cup without them, but it will be good for me to see some more players and to share this international experience. Thank you very much, Coach. And before we open up the questions for Coach Havard, we want to remind the press that if you need Arabic simultaneous translation, you should select the Portuguese button on your menu. So I'm going to open it up for the media members so that they have a chance to ask you, Coach. And we'll start it off with Daniel Schwartzman. Danny Schwartzman, go ahead, please. Thank you. Hey, Coach. Thanks for doing this. Just
how excitement are the Saudi Arabia now with soccer, since their league has grown so much with key players like Cristiano Ronaldo, and now they're going to host a World Cup, and now with this Gold Cup. So, in your point of view, how does the soccer has evolved in Saudi Arabia? Thank you for your question. I first came in 2019 with the Saudi national team. And since 6 years now, the football improved a lot in this country in terms of clubs. But you can imagine when there is a lot of foreign players playing for the club, it's a disadvantage for the national team. So we are struggling a bit with the time of playing of the players. So the league is stronger, but we need to maintain our national team at the same level like 4 years ago or for the last World Cup 3 years ago. It's not easy. So we renew the team because some players were not playing in their club. So this is, for me, the most difficult at the moment. But when I came back 6 months ago, I knew it was like this, so I accept the challenge, and I hope we'll be able to qualify for the next World Cup, and it will be one more time a very good achievement for us. Thank you very much, Coach. Next question from John Arnold. Go ahead, John. Hi, Coach. You mentioned the important World Cup qualifiers, and of course, you hope you arrive at the Gold Cup feeling great, having already qualified. But there's also the possibility that you end up facing the fourth round of qualification. You guys have the longest trip, as you mentioned, unfamiliar opponents. How do you make sure that the motivation, morale, that the team is feeling good at the Gold Cup, no matter what happens? Of course, I understand heavily dependent on the results in that third round, but how do you kind of make sure that your team arrives in the U.S. with this motivation and excitement as the guest team? You know how is football, huh? When you are very good in your mind, it's easier to play a very good football. But we don't know the answer before to play the next 2 games for the qualifiers. So first of all, we need to be focused on this World Cup qualifiers, and after it will be a second step with a different squad as well. And it will be a good experience to prepare the next friendly game, to prepare the World Cup or to prepare the playoffs if we are not already qualified for the next round and the final World Cup. So this is part of football. You always have to manage in the very good time or in the time a little bit difficult. But it's like this. It's for all the coaches the same. So we need to be focused on our job. We need to be focused because we are wearing the shirt of our national team. So this is the most important. There is no excuses when you reach one tournament to say our morale was down, blah, 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 blah. This is not football. You always have to be ready with the competition. Coach, if you would allow me one question, what would be your evaluation of the group you're in? Because it is definitely a tough group with Haiti, with Trinidad and Tobago, and of course with the United States and the powerhouse that they are. What is the evaluation of your opponents of the first 3 games of this World Cup? It won't be an easy group, of course, but all the coaches will say the same because we respect all the team, and this is it's true. We know Trinidad and Tobago because we played against them a few months ago, but I repeat, it was only a friendly game and not the reality of the competition. We saw some players with a very good quality. They have also a coach with a lot of experiences, so this is very important for them. And I know very well the French coach of Haiti,
because I used to play with him a long time ago. So I know they will be very motivating against Saudi Arabia. And of course, USA, we know this team very well with their coach Pochettino. It will be the favorite of the group, of course. And I'm sure the three of the team, we have to fight for the qualification for the next round. So it will be a very interesting competition. How do you see the excitement of the fan base of the Saudis with their national team? How excited are they to follow the team in this upcoming Gold Cup this summer? Oh, it's Saudi Arabia. It's a country crazy about football. I can tell you. If you never came in Saudi Arabia, you can't imagine how is a passion for football. So when they will have to watch the CONCACAF Gold Cup and also the World Cup clubs, because Al Hilal will participate to this competition, they will be focused on the two competitions, I'm sure, because they are very passionate about football. And of course, their expectation is it's very high in terms of the national team. They want us to be part of the next World Cup. And they are putting a bit of pressure, but it's everywhere the same. But just to say it's a fantastic people when they are watching football, a very good support. So we need to make them very happy before this competition. So, Coach, you're a very competitive team. You have won the Asian Cup 3 times. You beat Argentina in the last World Cup. I am just wondering, what would a good Gold Cup result be for Saudi Arabia? What would you be satisfied with? Of course, I'm a competitor, and the best result as possible will be the best tournament. But we never know what can happen. I already told you we'll have a new squad we'll try some new players, but on the same time, we need also to be a very good competitor. So, of course, the first step is to reach the next round. This is the most important for us. And after, if we are qualified for the next round, we'll be able to talk about something else. But first of all, be concentrate on the first round. It won't be an easy group, so focus on the step by step. Game by game. John Arnold has a question. Go ahead, John. Hi, Coach. In North America, at least, we think of you as someone who's had so much success in continental championships with AFCON and other knockout competitions. How can that personal experience help in this continental championship, even though it's one that you've never been in? I like this kind of competition. I played 7 Africa Cup of Nations, already 2 World Cup with a men World Cup, 1 women World Cup, 1 Olympic Games. So I like this very important competition. For me, this is football. You know, you always need to compete. You always need to do the best as possible. And if you don't have this spirit in football, it's difficult to achieve something. So we are lucky to participate to this tournament. Thank you for the invitation. It's a great honor for us, and we need to be at the level of the competition and to show our best face, because this is the most important. Renee Davies, go ahead. Hi, Coach. Renee Davis with Viva Deportes Media. I just wanted to ask, is there any team within CONCACAF that you look forward to playing or anticipate playing or would be excited to play? Like I said, we need to be focused and not to underrate any team, to be concentrate.
And we know there is a very strong team in this tournament, so we are hoping to play against them later in the competition. But it's not necessary to talk about any opponents before to get the qualification. You know, we don't need to go forward too much. We need to be focused on this first round, to play the best football as possible, to show, like I said just before, a very good image of the Saudi Arabia football. This will be our first goal, and of course, if we are able to play against a very strong team participating at this tournament, it will be a very good thing for us and a very good experience. Thank you very much, Coach Hervé Renard. We appreciate you being with us. Any message, by the way, to Sebastián Migné, because he's coming right up after you. Be careful, huh? Because I always win against you. Thank you. Maybe we can coordinate a little side bet before the game. But he's doing very well with his selection. So congratulations to him, and be ready, guys. Excellent. Thank you very much, Coach Havard. We appreciate your participation in this media day. And now, of course, we will be joined by Sebastián Migné, who is the coach of the Haiti national team. And we want to thank him for being here. You just heard what Coach Havard said. So I want to welcome you to the media day and just ask you how ready is your team for the challenge this summer? Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me? Yes, I can hear you, Coach. We can hear you. Can you hear us fine? Parfaitement. Okay, excellent. So do you want to answer in French or in English? Je préférerais en français si c'est possible. Okay. I think we do have a French simultaneous translation. So I will go ahead and give the press the opportunity to ask you some questions, and we'll take it from there. Thank you very much, Coach, for being here. John Arnold is first. Go ahead, John. Thank you. Bonjour. Bonjour. Désolé, mon français c'est très mal, mais intenté. Et je voudrais faire les questions comment les défis dans le pays de l'Haïti affectant l'équipe d'Haïti et Simontin. C'est un véritable challenge depuis mon intronisation à la tête de la sélection, puisque c'est ma 10e sélection et depuis mon début au sein des équipes nationales, j'avais l'habitude de vivre dans le pays dans lequel je travaillais. Malheureusement, actuellement, c'est impossible par rapport à la situation politique d'Haïti. Mais bon an, mal an, on essaye de faire bonne figure et de dynamiser notre projet. La mission qui m'était confiée était de revenir, si possible, dans le groupe A de la Ligue des Nations et en Gold Cup, chose que nous avons brillamment atteint avec une belle dynamique depuis maintenant un peu plus d'un an. Thank you, Coach. Thank you, John. Emmanuel Merson, go ahead, please. Bonjour, Coach. Bonjour. Mon nom c'est Emmanuel Merson. Je travaille pour le journal Goals 9. Et alors, Coach, ce sera votre première phase finale d'une compétition de la CONCACAF à environ 1 an après votre nomination. Est-ce que vous avez déjà une idée de cette compétition? Parce que les Haïtiens, ils attendent une performance pareille à celle de 2019. Oui, après, je pense qu'il va falloir qu'on fasse preuve aussi d'humilité. L'idée était, comme je l'ai dit précédemment, déjà de se requalifier pour le plus grand événement continental, chose qui a été réalisée. Maintenant, ça va être essayer de faire mieux que la dernière fois.
c'est-à-dire déjà passer le premier tour. On a aussi des adversaires qui vont avoir les mêmes ambitions. Ça va être continuer à entretenir la bonne dynamique que nous avons depuis un peu plus d'un an, tout en sachant qu'il est possiblement, nous pourrons nous qualifier pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, il y aura aussi des éliminatoires Coupe du Monde derrière. Donc, ça peut aussi servir à préparer ces échéances. Et puis, in fine, donner une belle image d'Haïti pour qu'enfin, on en parle sous de bons aspects. Donc, évidemment, que ça corrélé à des bons résultats, ce serait formidable. En tout cas, on va s'y atteler. C'est notre ambition, mais on va faire preuve d'humilité. Il y a un nouveau groupe, une nouvelle dynamique instaurée. On va essayer de faire en sorte qu'elle perdure. Ricardo Placide. Go ahead, Ricardo, please. Thank you. Bonsoir, coach Minier, Ricardo de Total Mix. Dans votre playlist de 42 joueurs sélectionnés, je comprends des noms comme Stéphane Lambez, sans club à ce moment, Steven Séance en 4e division, Josué Duverger en 6e division. Pouvez-vous affirmer que ces décisions ont été prises de manière indépendante? Et aussi, récemment, Belgrade a publiquement exprimé sur les réseaux sociaux son souhait de représenter Haïti. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de son absence dans votre playlist? Oui, ce que je peux expliquer, c'est que depuis mon intronisation, j'ai une pleine latitude à sélectionner les joueurs ou pas que je souhaite. La fédération me laisse travailler dans le domaine technique. C'est un grand confort et je les en remercie pour ça. Concernant les joueurs que vous avez cités, tout simplement, aujourd'hui, contrairement à peut-être d'autres nations, comparées aux États-Unis par exemple, nous avons des difficultés. Nous n'avons pas tant de professionnels haïtiens que ça. Les bons joueurs locaux qui pourraient venir s'intégrer au sein de la sélection actuellement ont des problématiques pour obtenir des visas. Je rappelle que l'ambassade américaine et l'ambassade française, par exemple, sont actuellement en difficulté et souvent fermées, donc il est difficile d'obtenir des visas. Concernant Stéphane Lambez, c'est un signal fort que je lui envoie. C'est un garçon qui défend le maillot de l'équipe nationale depuis des années. Il est dans une pré-liste. Ça ne veut pas dire qu'il sera dans la liste finale, mais c'est lui montrer de l'intérêt. Il nous a aidés lors des éliminatoires. Il est actuellement sans club. J'ai des garçons à son poste qui, eux, sont opérationnels, mais vous savez que d'ici la compétition, il peut y avoir des blessures. Et comment ferions-nous, sachant que je ne pourrais pas me retourner sur des joueurs locaux faute de visa? Donc c'est un signal fort que de lui envoyer. Je rappellerai que simplement l'histoire du foot n'est pas toujours la même d'un pays à l'autre. Il m'est arrivé avec le Togo de faire une CAN avec Adebayor, qui n'avait pas de club depuis 8 mois et qui a été notre meilleur élément durant cette compétition. Voilà. Concernant Bellegarde, aujourd'hui, c'est un garçon qui m'a dit qu'il était intéressé pour venir nous rejoindre à terme, puisque là, il souhaite se reposer et surtout bien préparer la prochaine saison dans son club en Première Ligue. Donc je pense que c'est un garçon qui va postuler dès les éliminatoires de la Coupe du Monde si nous sommes qualifiés pour le tour final. Mais c'était un petit peu trop tôt là, pour cette compétition. Les joueurs ont aussi des enjeux personnels. Il a démarré la saison blessé. Je pense qu'il veut redémarrer la prochaine saison en Première Ligue, qui peut être un tournant important dans sa carrière, en pleine force. Et voilà la raison pourquoi il ne souhaite pas nous rejoindre pour le moment. Maintenant, il va falloir qu'à un moment, il se décide, puisque si nous venions à nous qualifier, il me paraît difficile d'écarter des joueurs ayant qualifié l'équipe et d'emmener un joueur au dernier moment lors d'une Coupe du Monde, par exemple. Mais en tout cas, pour la Gold Cup, il était impossible pour lui de nous rejoindre. Donc le débat est clos le concernant. Thank you, Coach. Danny Schwartzman, you're up next.
If the questions are asked in English, by the way, feel free to answer in French. Danny Schwartzman, go ahead. Yeah, thank you, Coach. This one is in English. If you answer in English, I would appreciate. What do you say to those who think Haiti has no chances in this Gold Cup? Like, what message do you have for those who underestimate Haiti's chances? Je ne vais pas faire de jugement depuis le début de notre intronisation avec le staff. On est surtout focus sur nos performances, évidemment, avec les points forts et les faiblesses, comme chaque technicien peut évaluer de l'adversaire, mais on essaye surtout d'être performant dans notre projet de jeu. Voilà, je dirais simplement que ça fait un moment qu'on n'a pas mordu la poussière. Alors, vous me direz que parfois, les adversaires étaient peut-être considérés par certains un peu plus faibles, mais le football international nous rappelle régulièrement qu'il faut gagner les matchs, même quand l'adversaire est présumé plus faible. Et aujourd'hui, tous les techniciens, les staffs sont étoffés, travaillent en conséquence. Il n'est pas facile de gagner les matchs. On l'a plutôt bien fait jusque-là. On va essayer de faire que la série continue le plus longtemps possible. Thank you very much, Coach Sébastien Mignet. We really appreciate you being here, head coach of the Haiti national team. We wish you luck and success in this Gold Cup coming up this summer from CONCACAF. Thank you very much for being here and answering our questions, Coach. Thank you so much. Thank you so much. We appreciate it. Thank you. Thank you, Coach. And I want to thank every single one of you as well that joined us yesterday and today, 2 days of media day of the upcoming Gold Cup 2025, best soccer tournament of the summer. We'll stay in touch. And of course, it was fantastic having conversations, insightful conversations with each and every one of the 16 head coaches. We want to thank the 16 federations as well and CONCACAF for making this happen. So my name is Alejandro Berry. We are checking off. It was an excellent couple of days. I appreciate your attention and, of course, you joining us for the head coach talk. So thank you very much and see you next time.